আরজিকর কাণ্ডে আজ ফের সুপ্রিম কোর্টে শুনানি। শীর্ষ আদালতের দিকে আজ নজর সমস্ত মহলের। সিবিআই তদন্ত কোন পর্যায়ে উঠে আসবে কি নয়া তথ্য নজর রয়েছে। আর এই মুহূর্তে সরাসরি নজর রাখবো শীর্ষ আদালতের শুনানির দিকে। Suggested on a previous date is let me and them be on the same date together so that you have the benefit of both the arguments. All right. They're different issues, my lords, but they're connected. Now, my lords, just to say that there is an extreme urgency in the marital rape What matter. we'll do is this. We're not presently adjourning the matter. Let it open. We'll see what the issues are, the broad line of submissions on both sides. Then we'll take a call on whether we can complete the argument. Yes, my lords. There are two 200-page decisions that are on both sides that are there for the benefits of We don't want to open the matter right now. We have something else in hand. Let's see what they have to say in Arjikor. What has happened now, Mr. Sultan? Yes, this is the last report. So far as, my lord, the task force is concerned, my lord, I have filed an affidavit. Here, my lord, they have taken it up, my lord, with utmost seriousness, and they are going On the first aspect, so you'll tell us what has happened in the investigation as well? My lord, that is the report. All right, let's see that. I have given the status report, my lords. It's going on, but whatever is found as of now, we lordships would find it. The charge sheet has been cognizant committee done. November, application one of which on your report. And the other investigation is on. Let's see. We'll just take those dates from you in a moment. Please, my lords. In a moment, we'll just look at this and then take the dates. Please, my lords. Yes, yes. Charge sheet is dated 7th October 24, page 2, para 1. সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা পড়েছে আজ শীর্ষ আদালতে এবং সেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখছেন বিচারপতিরা। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে 3 বিচারপতির বেঞ্চ তারা খতিয়ে দেখছেন। That would be Page 2, Roman 2. Roman 2. Yes. মুহূর্তে শুনানি চলছে আর সেই শুনানির দিকে নজর শীর্ষ আদালতে। আরজিকর খুন ধর্ষণের মামলার শুনানির যে লাইভ স্ট্রিমিং চলছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তা সরাসরি প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে 3 বিচারপতির বেঞ্চ আর তারা আজ সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখবেন এবং সিবিআইয়ের তরফে ইতিমধ্যেই তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। জুনিয়র চিকিৎসকদের তরফে, নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আইনজীবীরা রয়েছেন রাজ্যের তরফে আইনজীবীও। সমস্ত পক্ষের বক্তব্য আজ রাজ্য বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় সুনিশ্চিত করতে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তার চূড়ান্ত রিপোর্টও দেওয়া হবে। Last part, my lord, also may be written. এই মুহূর্তে মামলার শুনানি চলছে। আজ জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশনের বিষয়টিও উঠে আসবে এবং সেক্ষেত্রে আদালতের কি বক্তব্য থাকে, বিচারপতিদের কি বক্তব্য থাকে
তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর আগের শুনানিতে জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে যোগ দেওয়ার বার্তা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর কর্মবিরতি তুলে কাজেও যোগ দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। যদিও কর্মবিরতি তোলার পাশাপাশি তারপরেই অনশন কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়, যে অনশন কর্মসূচি চলছে এখনও। তা নিয়ে আদালতের কি বক্তব্য, কি মন্তব্য থাকে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজ এই শুনানি। এই মুহূর্তে চলছে শীর্ষ আদালতের শুনানি, যে ছবি আপনারা দেখছেন। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বাল রয়েছেন, জুনিয়র চিকিৎসকদের তরফে আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং রয়েছেন। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে 3 বিচারপতির বেঞ্চ, সেই বেঞ্চেই এই মুহূর্তে শুনানি চলছে, যে ছবি আপনারা দেখছেন। সুপ্রিম কোর্টের লাইভ স্ট্রিমিং। শীর্ষ আদালতে আজ সিবিআই তাদের তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিয়েছে এবং সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখছেন বিচারপতিরা। এর আগেও একাধিক শুনানি পর্বে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট, স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্যও করেছে আদালত। আজ যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে তার আগেই সিবিআইয়ের তরফে প্রথম চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে আদালতে। সেই চার্জশিটের প্রসঙ্গ থাকে কিনা আর সে বিষয়ে শীর্ষ আদালতের কি পর্যবেক্ষণ থাকে সেদিকেও নজর থাকবে। আরজিকর কাণ্ডে শীর্ষ আদালতের শুনানি এই মুহূর্তে চলছে এবং পুজোর পর এই প্রথম শুনানি আরজিকর কাণ্ডের শীর্ষ আদালতে। এর আগে বেশ কয়েকটি শুনানি পর্বে সিবিআইয়ের তরফে তাদের স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। Dated 15 October 2024, submitted by the DIG stroke head of branch Special Crime 1 CBI. It has been stated that on the basis of the investigation conducted thus far, a charge sheet has been submitted on 7 October 2024. Yes. For alleged offences punishable under sections 64, 66, 103(1) of the BNS 2023 against accused Sanjay Roy. Stop. The ACJM Sialda, by an order dated 7 October 2024, the ACJM Sialda has taken cognizance of the offences, and committed the case to the court of the Additional Sessions Judge, First Court, Sialda. Stop. The hearing for consideration on charge has been fixed on 4 November 2024. Next, the status report filed by the CBI indicates that further investigation into the alleged role of others in relation to the alleged rape and murder on 9 August 2024. It's the subject matter of the continuing investigation. Page 6 bottom, your lordships would find easily, my lord, what is in progress. It may not be necessary to record it, my lord, just for your lordships.
The CBI has also received communications pertaining to certain aspects which have been highlighted by parties appearing in the present proceedings to their counsel. Full stop. Those matters are also being looked into by the CBI. Stop. Independently, full stop. The CBI has further highlighted the developments which have taken place in the course of the investigation in the case of financial irregularities in RG Medical College and Hospital, which is being investigated in FIR number RC 0102 024 A 0007. Full stop. The further investigation along the lines of the further investigation, both in respect of the incident which took place on 9 August 2024 and in regards to the alleged financial irregularities, may continue. Full stop. The court shall be apprised of the further status of the investigation in that regard. The status report be hence be submitted to this court within a period of 3 weeks. Stop. Would your lordship like to take cognizance of the affidavit filed on the progress of the task force? They are into like to see what the task force has done, because that's very crucial. We have filed an affidavit, but immediately I can give a copy. Copies are served on everyone, my lord, because this is. They have a copy. They have a copy. Yeah, of course. You have another copies? I just let me use the court. And my lord, CBI officials are in direct touch with the parents of the deceased, and They are meeting them and keeping them posted. they are I've received from them the nodal officer, which Mehti has now appointed, in order to pull down any such material that may. any material which infringes upon the privacy of the deceased, my lord, of the family. The Ministry of Electronics and that mighty has nominated a nodal officer who is in contact with the parents of the deceased, so that any offending material which is uploaded on any electronic website can be immediately pulled down. Please, my lords. Instead of the website, your lordships may say any intermediary. Yes, On all in. All websites are not intermediary. on any platform. Any intermediary platform. শীর্ষ আদালতের শুনানি চলছে এবং আপনাদের জানিয়ে রাখবো এই মুহূর্তে শীর্ষ আদালতে সিবিআই এর তরফে তাদের তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট, স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে এবং সেই স্ট্যাটাস রিপোর্টে একদিকে যেমন সঞ্জয় রায়কে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি এই ঘটনায় অর্থাৎ আরজি করের খুন ধর্ষণের ঘটনায় অন্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে তদন্ত চলছে। এই অন্যদের জড়িত থাকার বিষয়টি একেবারে তদন্ত সাপেক্ষ স্ট্যাটাস রিপোর্টে এমনটাই উল্লেখ করেছে সিবিআই। যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট শীর্ষ আদালতে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই জমা দেওয়া হয়েছে। শুনানি চলছে, আপনারা লাইভ স্ট্রিমিং একেবারে দেখতে পাচ্ছেন। শীর্ষ আদালতে এই মুহূর্তে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন 3 বিচারপতির বেঞ্চ, তাদের এজলাসেই এই শুনানি চলছে। আরজি করের খুন ধর্ষণের ঘটনা, গোটা আরজি কর কাণ্ড নিয়ে যে মামলা, সেই মামলার শুনানি, এই নিয়ে ষষ্ঠ শুনানি আজ, সেই শুনানি চলছে এবং ইতিমধ্যেই এজলাসে সিবিআইয়ের তরফে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট, স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে।
আজ রাজ্যের তরফেও রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। 15ই অক্টোবরের মধ্যে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কী কী ব্যবস্থা, সিসিটিভি সহ অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্ত রিপোর্ট আজ জমা দেবে রাজ্য। ইতিমধ্যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআইয়ের তরফে জমা দেওয়া হয়েছে এবং যে চার্জশিট তারা পেশ করেছে শিয়ালদহ এসিজেএম আদালতে আরজি করের খুন ধর্ষণের ঘটনার তদন্তে প্রথম চার্জশিট, যেখানে অভিযুক্ত হিসেবে একমাত্র সঞ্জয় রায়ের নাম রয়েছে, সেই চার্জশিটের বিষয়টিও উল্লেখ রয়েছে তাদের স্ট্যাটাস রিপোর্টে। এবং এই স্ট্যাটাস রিপোর্টে এই সিবিআইয়ের তরফে বক্তব্য, এই ঘটনায় অর্থাৎ আরজি করের ঘটনায় অন্য আরও কেউ বা কারা জড়িত কিনা সে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। বক্তব্য সিবিআইয়ের, যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা পড়েছে শীর্ষ আদালতে। কেন্দ্রের তরফে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল এর আগেই, যাতে নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশিত না হয় সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য, এবং সে বিষয়ে কাজ চলছে। মৃতার পরিচয় যাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ না হয় সে বিষয়ে সক্রিয় হয়েছে তারা। একই সঙ্গে আপনাদের জানাবো, আগামী 3 সপ্তাহের মধ্যে অর্থনৈতিক দুর্নীতি নিয়েও তদন্তের স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে সিবিআইকে। আজ শীর্ষ আদালতের শুনানিতে এমনটাই নির্দেশ। একই সঙ্গে 2 তদন্ত করছে সিবিআই, একদিকে আরজি করে খুন ধর্ষণের ঘটনার তদন্ত এবং অন্যদিকে আরজি করের দুর্নীতির যে অভিযোগ, খুন ধর্ষণের ঘটনার পরেই যে অভিযোগ সামনে আসে সেই অভিযোগের তদন্তভার দেওয়া হয় সিবিআইকে। সেই তদন্তের স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে সিবিআইকে আগামী 3 সপ্তাহের মধ্যে। আজ আরজি করের এই আর্থিক দুর্নীতি তদন্তের বিষয়টিও সিবিআইয়ের তরফে উল্লেখ করা হয়। What is the position of the task force actually? Look, the task force has received some suggestions. If your lordships can only come to page 8. Page 8 of my affidavit, your lordships have? Yes. Yes. Page 8, para 11. It is submitted that approximately 7,688 hospitals, medical establishments submitted their response. This is on that questionnaire which was floated. Yes, yes. But you have now constituted 4 subgroups of the task force Yes. by your OM dated by your OM dated 5th of September 2024. Correct, my lord. That, Now, between 5th of September and today, what has happened? well, your lordships would find that on page 4, para 8. The last meeting was 9th of September, but para 8. But after 9th September, what has the task force done? No meeting after 9th? No meeting after. Then 9th, The now last 15th, meeting was then on the 15th of October. last meeting was 9th of September. So why is there no progress between the 9th of October and today? But I can request them to expedite because the secretary is only secretary to the body, my lord. But the work appears to be humongous. If your lordship sees para So 8, we see that because they are they have collected data from all over the country. that's in hundreds and thousands. For example, para 8, just read, my lord, for But, your consideration. The task force must expedite the work because My lords are right. My lord, I bow down. 1,700 inputs and suggestions have been received so far, out of which approximately 37 associations and 1,500 individuals, including hospitals, have submitted their inputs. These inputs are being segregated and categorized for consideration of the concerned subgroups constituted under the National Task Force. And, my lord, page 8, we have said, my lord, that total, my lord, responses are 7,688 and 4,990 from state government and 2,436 from private sector and other categories 183. But this would be I think whatever now the task force does, it would be a long-lasting solution, it seems. Therefore, they are also taking their time.
going into each of the suggestion, inputs, etc. Order of this, pursuant to the order of this court dated 20 August 2024, the Union government issued an office memorandum on 21 August 2024, constituting a national task force at the first meeting of the NTF, which was held on 27 August 2024. Four subgroups have been constituted to engage with stakeholders and to submit and to prepare their recommendations on the following issues. A, strengthening infrastructure of medical institutions. B, strengthening security systems in medical institutions. C, revamping working conditions of healthcare professionals. And D, strengthening of legal framework across all states. A meeting of all the conveners and member secretaries of the subgroups was held on 9 September 2024. Pursuant to the directions which were issued on 22 August 2024. A web link has been created on the website of the Ministry of Health and Family Welfare for seeking inputs of various stakeholders. About 1,700 inputs and suggestions have been received, comprising of 37 associations and 1,500 individuals, including hospitals. Pursuant to the directions contained in the judgment dated 20 August 2024, the Ministry of Health and Family Welfare has shared a questionnaire to all states stroke UTs. In pursuance thereof, 7,688 hospitals stroke medical establishments have submitted their responses. These are being evaluated by the subgroups. Presently, it appears that the National Task Force has not made any, neither the National Task Force nor the subgroups have made any substantial progress in compliance with in pursuant to the remit set in the orders of this court, in the order of this court. The Solicitor General has accepted that no meeting appears to have been held since the first week of September 2024. We are of the view that the Union government must make proactive efforts to ensure that the work of the task force is completed within a time schedule, within a reasonable period in the future. Accordingly, the meetings of the task force meetings of the NTF shall be held at periodic intervals. All subgroups shall hold regular meetings so that by the next date of this court is apprised of the tentative recommendations of the
NTF, including its subgroups. This exercise should preferably be completed within a period of 3 weeks. We'll give 3 weeks now for the NTF to meet and complete all its work. Only, my lord, one factual correction. When your lordships have said that we have requested the filled up questionnaires to be sent by the state governments and UTs, my lord, kindly add central and state government hospitals also. শীর্ষ আদালতের শুনানি চলছে। যে ছবি আপনারা দেখছেন সুপ্রিম কোর্টের লাইভ স্ট্রিমিং জি24 ঘন্টার পর্দায়। টাস্ক ফোর্সের ব্যাপারে জানতে চান বিচারপতিরা, যে টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালতই, এবং সেই টাস্ক ফোর্সের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দেশের সব রাজ্য এবং সমস্ত হাসপাতালের কাছে একটি প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রের পরিকাঠামো, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এই প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছে, এমনটা জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর কাণ্ডের শুনানি চলছে। টাস্ক ফোর্সের কাজ কত দূর এগিয়েছে জানতে চাওয়া হয় বিচারপতিদের তরফে। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, টাস্ক ফোর্সের কাজ কত দূর এগিয়েছে। এখনো পর্যন্ত কয়েক হাজার সুপারিশ জমা পড়েছে, প্রায় 1700 সুপারিশ জমা পড়েছে টাস্ক ফোর্সের কাছে। শীর্ষ আদালতে এমনটাই জানানো হলো। The little shortfall which your lordship notices, Lord, 90%, 94, 98, no, that's on account of the work to be done in RG Kar Hospital, Lord, with respect to which, Lord, we got the clearances, Lord, from the CBI on 9/10/24 and 14/10/24. Para 4, sir. At page 1. Page 2. All other hospital is complete. And I have instructions to submit, Lord, that even with regard to RG Kar Medical College, the work will be completed by 31st October, Lord. If it is articulated, then yes. Second. শীর্ষ আদালতে এই মুহূর্তে আরজিকর মামলার শুনানি চলছে, যেখানে সিবিআইকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।
এবং টাস্ক ফোর্স যেটা গঠন করে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ দেশের সমস্ত হাসপাতালগুলোর পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে এবং সুরক্ষার জন্য কি কি করা যায় যা দেখার জন্য এই টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছিল, সেটা স্টেট রিপোর্টও হলফনামা দিয়ে কেন্দ্র হলফনামা দিয়েছে, সেটার রিপোর্ট। আর কয়েক হাজার সুপারিশ জমা পড়েছে, যেটা কেন্দ্রের তরফ থেকে বলা হচ্ছে শীর্ষ আদালতের শুনানিতে কতদূর কাজ করেছে, কতদূর অগ্রগতি টাস্কফোর্সের কাজের, এই বিষয় নিয়ে প্রধান বিচারপতি জানতে চান। এবং সেখানেই কেন্দ্রের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে টাস্কফোর্সের কাছে কয়েক হাজার সুপারিশ জমা পড়েছে, নোডাল অফিসারও নিয়োগ করা হয়েছে, এই সমস্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আর সিবিআই যে চার্জশিট নিম্ন আদালতে জমা দিয়েছে, তারপরে এটা শুনানি সুপ্রিম কোর্টে, এবং সুপ্রিম কোর্টে সে বিষয় নিয়ে উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি যেটা জানালেন যে সিবিআই তদন্ত চালিয়ে যাবে, আর্থিক দুর্নীতিরও সিবিআই তদন্ত চালাবে। যেমন তদন্ত চলছে, সেই তদন্ত চলবে। 3 সপ্তাহের মধ্যে দুর্নীতির তদন্তের স্ট্যাটাস রিপোর্টও জমা দেওয়া হবে আদালতে, এমনটাই সিবিআই জানিয়েছে। Some cases 98% or 90% of the work is done, and they are anticipating that will be completed the latest by the 25th of October. For Ajikor also, they have said that they will complete the entire work by 25th of October. 31st. My lords, many of our doctors are government doctors. They are in these hospitals. We have checked with them before, and we have also confirmed after this affidavit arrived, because they are all, watching and available. And nowhere near this level, some beginning has been made, but nowhere near this level of work has been done. And my lords, we do have documents that we have placed on record. Could we pass it over, what, Master Sir? That demonstrate perhaps the reason why. And the reason why, my lords, may see at PDF, I beg your pardon, my lords, at, please hand over. We have annexed photographs and Page 61, my lords. They've all been served, but whatever copies we have can be handed over, please. Then you can. It's all been served 2 days. Apart from the statistical details, the budgetary outlays, they've also provided photographs in Annexure A to the work which is being carried out. We are constantly in touch with the doctors' associations and committees formed, and so they are inspecting their. This can be verified only in the spot. My lords, if I may just point out, and then of course, there will be a response. My lords, at page 59, for example. Of their affidavit? No, 59 of the application that I have handed over. If my lords may look at, that is where the document begins. At page 60, or rather page 59, the bottom of page 59, it says that administrative approval is for 3,35,56,714 only. For example, this is the name of the project is Supply, Installation, Testing and Commissioning of CCTV Surveillance System and Allied Infrastructure for the NRS Medical College and Hospital at AJC Bose Road, Kolkata. Now, my lords may see that the amount... There are 300 AFS which have been... If I may just finish. The amount is ₹1 for 2024-2025. And for 2025-2026, the amount is 3,35,56,713. This is not an isolated document, my lords. My lords may have the next page. Why we said for 24-25 that the budget is ₹1? There are about 8 documents. Yes. And these are their documents. Yes. There are 300 plus such works which have been sanctioned by us.
total cost 300, like this AAFS is nothing, it stands for Administrative Approval and Financial Sanctions. There are 300 such works have been sanctioned. Each bears somewhere it will bear 56 lakhs, somewhere it will 3 crores. Sum total of all that stands today at 123 crores. Since this work was given to us on, suddenly this work has come, so the budgets towards the end of the year, it is reappropriated. So I have that power to reappropriate from one head to another. So it will, for a software system, it will say 24, 25 rupees one or something. But as the work progresses, we reappropriate and pay the money. Works are on, contractors have worked, and they will also be paid, sir. Anyway. It as a shagun, Malo. 1 rupee usually. No, but why don't you? Lucky shagun, But ultimately, look, they have disclosed data. They have also indicated through photographs what is the nature of the work which is being carried out. We can't merely ignore what they have said on affidavit, because they've said that on affidavit. At the most, we can say that, look, let this be verified. We can ask somebody to verify what is the nature of the work which has been done. That's right now, Bengal is the only state. My lord, perhaps a local commissioner could be appointed or something. I mean, we are being told by our 25,000 doctors that the work is not being done at this scale. Who's that? That's not the point. So these pictures are... An affidavit has been filed by the Principal Secretary in the Department of Health and Family Welfare of the Government of West Bengal. Full stop. The affidavit... এই মুহূর্তে আপনারা সুপ্রিম কোর্টের লাইভ স্ট্রিমিং দেখছেন, যেখানে কত শতাংশ কাজ হয়েছে সুরক্ষা মোতায়েনে অর্থাৎ হাসপাতাল কলেজগুলিতে তার উল্লেখ করা হচ্ছিল। আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন এই মুহূর্তে রাজ্যের তরফ থেকে বলা হচ্ছিল যে কত শতাংশ কাজ হয়েছে। আপনাদের মনেও থাকবে গতকালও মুখ্য সচিব সেটা উল্লেখ করছিলেন যে 10টা যে দাবি আছে তার মধ্যে 7টা দাবি কার্যকর, এবং সেক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে সরকার, আন্তরিকভাবে কাজ করছে সরকার, সচেষ্ট সরকারের কথা বলা হয়। এবং আজকেও সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের তরফ থেকে যে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করা হচ্ছে তাতে তারা বলছেন যে একটা অনেকাংশেই কাজ করা হয়েছে। The 28 medical colleges would be completed by 25 October 2000. Medical college is complete. No, the shortfall which your lordships are noticing. The shortfall in the work in the 28 medical colleges would in any event be completed by 25 October 2024. And at the Arjikor Medical College and Hospital by 31 October 2024. Full stop. Apart from the above steps, it has been indicated that the state government has constituted, bracket 1, a state-level grievance redressal committee, semicolon, a state-level committee for security audit, 3, district-level committees for security audit, a district-level committee for security audit. Full stop. It has been stated that an initial round of security audit has been completed. Full stop. An additional 1,514 security personnel have been approved for deployment in the medical colleges and hospitals, of which 910 would be female security personnel. Full stop. বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।